Hello class, good morning. Hola clase, buenos días. Today we will learn how to conjugate verbs. Hoy vamos a aprender sobre conjugamos verbos. To start, we are going to read our presentation in Google Slides. Para empezar, vamos a leer esta presentación en Google Slides. Marca aquí, click there, and we open up our Google Slide presentation y abrimos esta presentación de Google Slides. There is a Quizlet to help you with vocabulary. Hay un Quizlet para ayudar con vocabulario. Está aquí. It is here. Practice your Quizlet before you complete the class. Practica tu Quizlet antes de terminamos esta clase. Objective. Objective. I can conjugate 4 regular verbs in the past, present, and future tense. One more time. I can conjugate 4 regular verbs in the past, present, and future tense. Esta idea es muy importante. Muchos de las palabras que necesitamos para hablar y entender inglés son verbos. Y los verbos cambian depende de la situación. Este es un modo que va a ayudar mucho cuando estamos escribiendo y cuando estamos leyendo y escuchando para entender más palabras y más verbos. Warm up. Warm up. To be. To be. Ser, estar en español. We have already learned how to conjugate to be in the past, present, and future. Y aprendemos cómo conjugar to be en el pasado, presente y futuro. Esta es una reseña. This is a review. Directions. Read the paragraph. Paragraph. Look at the different forms of to be. Directions. Read the paragraph. Look at the different forms of to be. You do not have to write anything. No necesita escribir nada. Solo escucha. Just listen to me and look at the words. I am a student in 9th grade. I am is a form of to be. Es una forma de to be en el presente, in the present. Last year, I was in 8th grade. Last year, I was in 8th grade. El año pasado, estaba en grado 8. I was to be in the past, en el pasado. Next year, I will be in 10th grade. Next year, I will be in 10th grade. Next year, future. I will be future in 10th grade. You are my friend. You are my friend. Mr. Blake is the ESOL teacher. Mr. Blake is the ESOL teacher. Remember, to be changes depending on you or he. You are, Mr. Blake is. Next year
We will be older. Next year, future. We will be older. If you need more practice with to be in the past, present, or future, you can go back to be, to be, to be. Now we begin. Ahora empezamos. We begin with vocabulary. These words are very easy, but we need to practice saying, listening, and reading them. Repeat after me, please. To eat, to eat, to say, to say, to run, to run, to load, to load, to eat, to say, to run, to load. These words are verbs, verbs, verbs. Now, what is a verb conjugation? What is a verb conjugation? Verbs are actions and states of being. Verbs are actions and states of being. State of being. Estado de ánimo. Un ejemplo de estado de ánimo es ser o estar. Este es un verbo, ser o estar, pero no es una acción, es un estado de ánimo. Este es porque los verbos son acciones y estados de ánimo. They change depending on subject pronoun and the tense. They change depending on subject pronoun and the tense. What is subject pronoun? What is subject pronoun? We already know this. Ya sabemos este. I, you, he, she, it, we, they. Those are pronouns. Verb tense, we know this too. Ya sabemos este también. Past, pasado, present, presente, future, futuro. Regular and irregular verbs. I will read everything in English. Then I will translate some. Voy a leer todo en inglés y después voy a traducir algo. Conjugating verbs follow the same rules. In this class today, we will learn those rules. Regular verbs follow those rules. Irregular verbs do not follow those rules. We will learn only about regular verbs today. Conjugando verbos sigue las mismas reglas. En esta clase vamos a aprender estas reglas por conjugamos verbos. Los verbos regular siga estas reglas. Los verbos irregulares no siguen estas reglas. Hoy solo vamos a aprender sobre los verbos regulares. En este
en esta página voy a hablar todo en español, porque yo pienso es importante para dar un ejemplo en español, para dar una conexión a los estudiantes. En español, conjugamos verbos también. Este es un ejemplo de un verbo que es regular en español. Tenemos presente, pasado y futuro. Este verbo es caminar. En inglés es to walk. Yo camino, tú caminas, él, ella y usted camina. Nosotros caminamos y ellos, ellas y ustedes caminan. Este es un ejemplo de un verbo cambiar. Depende de el tenso y el subject y pronoun. En español hay una cosa diferente de inglés. Usualmente en inglés solo usa un tenso para hablar en el pasado. En español usa dos, que es muy común. Imperfecto y pretérito. Preter and imperfect. En inglés solo hay uno. Solo hay uno para estos dos. Por ejemplo, yo caminé, tú caminaste, él caminó, caminamos, caminaron. Caminaba, caminabas, caminaba. Caminabimos, caminaban. Difícil por mí, difícil por mí. Future, caminaré, caminarás, caminará, caminaremos, caminarán. En español, pienso que tú no necesitas pensar cuando estás conjugando verbos. Es natural, no necesitas pensar sobre este. Ya aprendiste todas las formas de verbos solo con viviendo en un país que habla mucho español. Pero cuando está aprendiendo otro idioma, necesita estudiar y memorizar todas de estas formas de verbos. Yo sé, muy difícil en español, muy difícil por mí. Y en español necesitaba memorizar cada forma de verbo. Y porque cuando yo estoy hablando, hay muchos errores por mí cuando estoy usando verbos. Yo dice, ayer yo caminé, no, yo camino a... Y esta es una cosa que tengo muchos problemas con. Porque cuando era un joven en la escuela, no toca el tiempo que necesitaba para memorizar todos los verbos. Este es porque es muy importante para trabajar muy duro cuando aprendiendo y memorizando verbos. Aquí es un otro ejemplo de un verbo irregular. Irregular. En español, ser, en inglés, to be, es un ejemplo de un verbo que es irregular. Es diferente, no siga las reglas por todos los verbos. Por ejemplo, soy, eres, es, somos, son. Fui, fuiste, fue, fuimos, fueron. Era, eras, era, éramos, eran. Seré, serás, será, seremos, serán. En una de las primeras semanas de clase de español por mí, cuando era en la escuela, memorizamos esta forma de verbo. Soy, eres, es. Y es mucha práctica para memorizar, porque este verbo es muy común, pero es irregular. La única cosa que puede hacer es memorizar este verbo. Entonces, ya sabemos un ejemplo de conjugamos verbos en español. Ahorita vamos a continuar con verbos en inglés y voy a cambiar y hablar solo en inglés ahorita. So now we will change back to English. How to conjugate verbs. How to conjugate verbs. No recuerdo. I don't remember. How. What is how? Como. How to conjugate verbs. The infinitive. Infinitive. We know this word. We know this word. Infinitive is the verb before it is conjugated. I don't remember before. Verb before it is conjugated. For examples.
to eat, to say, to run, to load. Look, every verb has to. To, to, to. This is our infinitive. This is our infinitive. Eat, say, run, load. Now, how to conjugate verbs present tense. Present tense. Remember, 3 tenses we will learn. 3 tenses we will learn. Past, present, future. First, present. To conjugate verbs in the present tense, the infinitive does not change, except for he, she, it. We add s to the infinitive. The infinitive does not change. Except for he, she, it, add s to infinitive. For example, to eat. I eat. Eat, infinitive. You eat. It does not change. I eat, you eat. He, she, it eats. Eats. Repeat after me. This is important. Eats. We add s to infinitive. Eats. We eat. We eat. Infinitive does not change. They eat. Good job. We conjugated a verb in the present tense. Good job. Next, to say. I say. You say. Infinitive does not change. He, she, it says. He, she, it add s to infinitive. He, she, it says. We say. They say. To run. I run. You run. Infinitive does not change. He, she, it runs. He, she, it add s to infinitive. Runs. Runs. We run. They run. Infinitive does not change. To load. To load. I load. You load. Infinitive does not change. He, she, it loads. He, she, it add s to infinitive. We load. They load. Infinitive does not change. Great job. Muy bien hecho. Now, how to conjugate verbs past tense. Past tense.
we add ed to the end of the infinitive. Add ed to the end of the infinitive. And we add. For example, to load. I loaded. You loaded. He, she, it loaded. We loaded. They loaded. It is the same. It is the same. It is the same. One important thing. Most verbs are irregular in the past tense. La mayoría de verbos son irregulares en el tiempo pasado. Lo siento mucho, este es muy triste. Necesita memorizar muchos verbos en el pasado. Por ejemplo, este verbo es irregular en el pasado, no es eated, no es said, no es runned. Todos son irregulares. Lo siento mucho, pero por hoy no necesita aprender este. Por hoy no. Solo vamos a aprender cómo conjugar verbos que son regulares. No son los verbos irregulares. Next, future tense. How to conjugate verbs, future tense. This, very easy. Very easy. Add will before the infinitive and do not change the infinitive. Add will before the infinitive and do not change the infinitive. For example, to eat. To eat. I will eat. Add will before the infinitive. You will eat. He, she, it will eat. We will eat. They will eat. They are all the same. They are all the same. They are all the same. To say. I will say. You will say. He, she, it will say. We will say. They will say. Very easy. To run. I will run. You will run. He, she, it will run. We will run. They will run. Very easy. To review our rules for conjugating verbs. Rules. Rules for conjugating verbs. Present, we add s to he, she, it. Only to he, she, it. Only to he, she, it. Add s. In the past, we add ed to infinitive. In the future, we add will before infinitive. The infinitive is the verb before conjugating. Now, Google form questions. The questions will be in this form. Las preguntas estarán en esta forma. Conjugar este verbo, conjugate this verb en el futuro. To run. ¿Cómo conjugar to run en el futuro? I will run.
Entonces, esta es tu respuesta. No es ran, run it, run, es I will run. Las preguntas están en esta forma. Aquí. Entonces, suerte con esta clase y prueba. Good luck with this class and the quiz. Good job. I'm proud of you for your effort. If you need anything, ask a question or send me a message. Have a great, great day.